Ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia hapa ndani ya taarifa za Mbiu Weekend. Ikiwa leo ni siku ya 16 mwezi Oktoba mwaka 2021, siku ambayo mtazamaji, ulimwengu unaadhimisha siku ya chakula duniani. Jina langu ni Hadia Mwasiwa. Na waumini wa kanisa la Sabato la Mlimani lililoko mjini Oyugus, kaunti ya Homa Bay, walikosa kuhudhuria ibada hii leo baada ya vurugu kuzuka kufuatia kusimamishwa kazi kwa mhubiri wao kwenye kanisa hilo, Ken Maina. Msimamizi wa kanisa la Sabato ukanda wa eneo la Ziwa Victoria, George Ogayo, alilazimika kujifungia ndani ya gari lake kwa zaidi ya saa 2, huku waumini wenye ghadhabu wakitaka kumpa kichapo kufuatia hatua yake ya kumsimamisha kazi mhubiri wao. Maafisa wa polisi hata hivyo waliingilia kati baadaye na kutuliza hali hiyo. We are Christians and we want everything to run peacefully and smoothly, and that is why we have decided to close the door, the gate, and place this banner so that anybody who is coming in should know that there is no services, and the services have been cut off because of the threats we got from them. Augayo asijaribu kukanyaga hapa, asijaribu hata kidogo. Akanyage kama mgeni wa milimani, asikanyage kama mkubwa mwenye analeta pasta mwingine. Hatutaki hata kidogo. Mungu alikuja na sheria ati haifai kukula samaki wala nini, tuseme ni flesh, na yeye anakula kwake hizo samaki na hizo nyama, bora pesa iende chini, nini mapato ikuwe juu tuseme ni tithe ikuwe juu ya Kenya Lake. Na tukiachana na hayo, wingu la simanzi limetanda katika kijiji cha Munyuki, eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega, baada ya mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi kuuawa kinyama na maiti yake kutupwa barabarani. Kulingana na mamake mwenda zake Veronica Wabomba, mtoto huyo Esther Ayuma mwenye umri wa miaka 11 aliondoka asubuhi kwenda shuleni ila hakurejea nyumbani, huku juhudi za kumtafuta zikiambulia patupu kabla maiti yake kupatikana asubuhi. Akizungumza alipozuru eneo la tukio, mbunge wa Lugari Ayub Saluva amelaani mauaji ya mwanafunzi huyo na kutaka uchunguzi wa kina kufanywa ili kuhakikisha wahusika wanakabiliwa kisheria. Mtoto huyo ameuawa kusema ukweli, na waliomuua ni watu ambao wana nia mbaya na familia hiyo. Wamemuua mtoto, wamemfunga uso na hata hana kiatu kimoja. Mtoto huyo alikuwa anatoka shule, kulingana na wazazi wake alienda asubuhi shuleni na hakurudi. Wamemtafuta usiku wote only kupata habari kwamba mtoto ako kwa mtaro. Nataka kuambia wananchi wa Munyuki, mtusaidie, tuwe very vigilant ili tuweze kumaliza uhalifu eneo hili. Mzee wa mtaa peke yake na nyumba 10 na assistant chief peke yao wataweza. OCS Lumakanda, DCI Lumakanda, na OCPD Lumakanda tunaenda kufanya mkutano nao saa hii, waanzishe uchunguzi kabla postmortem haijafanywa, hata ili wale wamefanya hii kitendo kwa mtoto mdogo washikwe leo hivi leo. Hata akiwa ndugu yako usiende kumdefend, akiwa mtoto wako usiende kumdefend. Tunataka haki itendeke. Kinara wa ODM Raila Odinga ameahidi kufufua kiwanda cha sukari cha Mumias, akisema anafahamu changamoto wanazopitia wakazi wa Magharibi baada ya kiwanda hicho kusitisha shughuli zake za usagaji miwa. Viongozi wakilaumu baadhi ya wanasiasa wa eneo hilo wakiongozwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala kwa kupinga mpango wa kubinafsishwa kwa kiwanda cha Mumias kwa manufaa yao binafsi. Odinga alikuwa katika eneo la Mumias Magharibi kuhudhuria mazishi. Hii factory ingekuwa saa hii inafanya kazi. And this frustration our people have suffered all these years. Ujumi wa Kakamega depended on this factory. Sasa ujumi wetu umesorota, watoto wako hapa ambao walikuwa wanafanya kazi hawana mahali pa kufanya kazi. Hata wakulima ambao walikuwa wanauza miwa hapa hawana mahali pa kupeleka miwa yao.
wanatapatapa mpaka kule Butali, West Kenya au Kokibosi kule mbali. Lakini hapa Kakamega tuko na matapeli wakiongozwa na Senator Malala. Malala wewe koma. Malala, tukipata investor unaenda kukoroga hii maneno. Sisi tunasema ya kwamba uache baba aangalie mambo ya Mumias, watoto wetu wapate kazi. Hapa Mumias tulikuja hapa, mfadhili mmoja ambaye alisema anaweza kuleta bilioni 5 hapa. Lakini wabunge wa hapa ndio wakakimbia huko bungeni, wakasimamisha hii. Maana yake wao wenyewe walikuwa wamepewa rushwa na watu wengine. Ndio sababu hizi viwanda vimekwama hapa. Hakikisha mimi nataka kutoa ni kwamba hii sisi tutahakikisha kwamba viwanda vyote vya miwa vinafanya kazi. Jana usiku kiongozi wa ODM Raila Odinga alipewa tuzo na ushirika wa Hemika Kaka kwa mchango wake nchini Kenya, hasa kupigania demokrasia na maendeleo nchini. Hafla hiyo ambayo ilihudhuriwa na marafiki wa Raila wa humu nchini na pia kutoka sehemu zingine mbalimbali barani Afrika, wengi wao wakiwa watoto wa marais wa zamani. Raila na mkewe Ida Odinga wakiwa wamevalia kama vile mfalme na malkia kwenye hafla hiyo iliyofanyika hapa jijini Nairobi. Ushirika huo ulitaja kuwa hatua ya Raila ya kukubali salamu za heri kati yake na Rais Uhuru Kenyatta ni hatua iliyowapa Wakenya matumaini makubwa ya maisha mema. That is the canon that the founding fathers of our country had a dream. That is the Kenyan dream, which we need to achieve. But we cannot achieve it if we don't unite our people. And that's why these days I'm coming up with 5 U's in Swahili. Utu, undugu, umoja, usawa, and uzalishaji. And I'm saying inawezekana. Na tukiachana na hayo, katika sherehe za siku ya chakula duniani zinazoendelea huko Voi, baadhi ya wadau kutoka mashirika mbalimbali na serikali wamehimiza umuhimu wa kilimo kinachostahimili athari za mabadiliko ya hali ya anga kama njia ya kuhakikisha utoshelevu wa chakula. Hezron Kimari anahudhuria sherehe hizo kutoka uwanja wa maonyesho ya kilimo huko Voi, kaunti ya Taita Taveta, na kutueleza yanayojiri. Na sherehe za kitaifa za siku ya chakula duniani hapa Voi tayari zishang'oa nanga, huku viongozi wakiwa wanazungumzia kwa kina kuhusiana na mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kutumiwa na wakulima, vile vile pia na taifa hili kuweza kuimarisha swala zima la chakula ulimwenguni. Ni kusema kwamba tukule chakula ambayo iko na lishe bora kusudi tuwe na afya njema. Na hiyo ndio maana kwa kaunti hii tuko na mimea tofauti, tuko na projects tofauti ili tuhakikishe wakulima na wananchi wanakula chakula ambacho kiko na manufaa. Tumeona shida nyingi ambazo ziko dunia hii ni kwa sababu ya nutrition, yani combination ya chakula saa ingine haiko sawa sawa. Kwa hivyo better nutrition for us, na ndiposa tumefanya kazi na idara ya afya. Kienda katika better environment, ni kitu gani hii tunafanya kwa department hii? Hivi karibuni nafikiri Your Excellency mmesikia, you have heard our commitment towards an agroforest project that His Excellency the Governor has taken very key for us to increase plant tree cover in the county. For us to do that, we need to encourage farmers who plant macadamia or plant in the highland areas, for them to plant avocado in the highland areas, and in the lowland areas, hapa mbahali tuko, we plant more oranges, plant more mangoes, so that our environment, apart from production,
we can also secure our environment. Kule kwetu TAVETA tulisha graduate, tukapewa certificates, kila mmoja ana certificate yake. Amehitimu, kuonesha kwamba tumehitimu. Tuna uwezo wa kwenda kutrain wakulima wengine. Tuna uwezo wa kukemea vitendo viovu vya wakulima ambao vinafanyika kule nyanjani, na tunafurahishwa sana na hilo. Na zaidi ya yote tunajivunia sisi kama wakulima. Mara nyingi ulikuwa ukisimama kwa mkutano wote useme unafanya kazi gani? Mimi ni mkulima. I let sense, sababu kazi ya ukulima ilikuwa imedharauliwa. Sasa ni furaha yetu kwa siku ya leo. Tumekuja sisi wakulima pamoja, tufurahie ukulima wetu, tufurahie elimu ya ukulima. Naamini hata kule nyumbani watoto wetu watapenda kulima. Unajua kina mama ndio si mstari wa kwanza. Kwa vile tumefundishwa, tumehitimu, sasa watoto wetu, wajukuu wangu hawatapata shida. Tumejua kulea kuku sasa. Sasa kazi ni kwetu. Ile tu tunafanya ya nyumbani. Bora tu nichukue chakula changu nyumbani nikaweza kutengeza mimi mwenyewe na kuku zangu waendelee. Majirani wangu, sub-county majirani, wale bado hamjajua. Si tuko hapa Kigombo Figini pale, mkija mtapata masomo ya kutosha ili tufuge kuku, tupate mayai, tupate nyama, watoto wetu wasome. Ili watoto wetu tunapokaa na miradi kama hiyo, watoto wetu wataenda mbele. So you have acquired those skills that will allow you to do better, to produce in a sustainable way, harming less the environment. I heard about, of course, the climate smart agriculture that you have really integrated in your processes. I heard about, I've seen what you have been really producing here. I will say products and using really the techniques that allow to produce better without harming the environment. So those are the things that we should do in order to adapt and to mitigate climate change. Asante mwenzangu Hezron Kimari. Na tukitoka Voi tuzamie hili ambapo waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i sasa anawataka maafisa wote wa utawala kutoka manaibu wa makamishna hadi makamishna wa kanda kutotishika wala kudhalilishwa na shinikizo za kisiasa maeneo wanakohudumu. Matiang'i anasema kuwa baadhi ya wanasiasa wana mwenendo wa kutaka kuwashawishi uhamisho wa baadhi ya maafisa wa utawala wasiowapenda, jambo ambalo Matiang'i anasema litakuwa la historia. Matiang'i amewataka maafisa wote wa utawala kutokuwa na maegemeo ya kisiasa wakati taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Do not bend to political pressure. I am aware, and let me say candidly here that I am aware, and some of my colleagues behind here, the regional commissioners know, the cases where, like in Eastern Province, where a governor or some politicians are trying to push us about our county commissioner. I hold this view. We do not dictate anyone on how they do their job. And no one should dictate us on how we do our job. County commissioners, regional commissioners, all of you people work at the pleasure of the president. And when the president has agreed and decided on our posting, that marks the end of the story. If we have strong ACCs and strong DCCs, we will man the country well. If we have strong county commissioners and we have strong regional commissioners, we will do well. So it depends on each one of us to do their bit. Some of you must have seen Natembeya when he was the county commissioner in Narok and managing Narok as our county commissioner in Narok. Then he became the RC for Rift Valley. Serikali ya kitaifa imetenga shilingi bilioni 1.4 ili kukarabati visima vilivyoharibiwa na mafuriko kwenye eneo la Baricho kufuatia mto Galana kuvunja kingo zake. Waziri wa maji nchini Sisili Kariuki alizindua visima vitatu juma hili vilivyokuwa vimeharibiwa na mafuriko mwaka 2018. Aidha, kulingana na Sisili Kariuki, hatua hiyo inalenga kuepuka kukatika kwa rasilimali hiyo kutoka eneo hilo ambayo husambazwa kwenye kaunti ya Mombasa na ile ya Kilifi.
ametaja kuwa mafuriko yaliyoharibu sehemu hizo za maji mwaka 2018 yalisababisha kuathirika kwa maji kwenye kaunti hizo mbili. Mradi huo unatarajiwa kuboresha usambazaji maji na kulinda maeneo hayo kutokana na mafuriko. Borehole 3 ambazo ziko high yielding ama iko na maji mengi sana, ikiwa ni replacement ya borehole ambazo zilikuwa zimeanguka ama zimeharibiwa na mafuriko ambayo tulikuwa nayo kwa maeneo haya mwaka wa 2018. Tuseme kupitia huu mradi tume expand, tumechimba chini, visima ziko chini sana, na kwa hivyo tumeweza kutoa ama kupata maji ambayo iko 36,000 cubic meters every day kupitia hii borehole 3 ambazo leo hii nimezundua, kumaanisha ya kwamba wakaaji wa Malindi, wakaaji wa Mombasa watapata fueni, maji itakuwa iko juu kiasi kupitia huu mradi mpya. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, katika makala yetu maalum ya Akili ni Afya hii leo tunaangazia afya ya mhudumu wa afya. Wataalam wa masuala ya afya wanasema kwamba ili kuhakikisha kwamba huduma za matibabu zinatolewa kikamilifu, basi ni muhimu, ipo haja kuzingatia afya ya akili ya mhudumu. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gloria Milimu, maji yanaendelea kuzidi unga. Kama kazi yoyote ile, wahudumu wa afya hawajasazwa na changamoto ambazo hutokana na kazi zao. Kila mara wao huwa mbioni kutatua matatizo ya afya hospitalini. Tujuavyo, azma kuu ya kila mhudumu wa afya ni kuzuia magonjwa na kudumisha uhai. Vifo, japo ni lazima kwa kila mmoja, huja baada ya wahudumu kujaribu kadri ya uwezo wao. Japo wengi hupata nafuu baada ya kupokea matibabu, baadhi ya wagonjwa huzidiwa na kufariki. Vifo hivi huwafika baadhi baada ya muda mfupi, huku wengine wakiugua kwa muda mrefu, kuishi kwa uchungu na mahangaiko kabla yao kufikiwa na vifo. Hali hii huathiri wahudumu wa afya, hususan ikiwa waathiriwa ni wafanyakazi wenza au hata jamaa zao. Visa hivi na masuala mengine kama wanavyoarifu wataalamu huathiri afya ya akili ya wahudumu wa afya, jambo ambalo husalia kuwa tishio kwa utendakazi wao. I found myself sometimes waking up in the morning and I don't really want to get out of bed. And this is about 8 months ago. And when we lost a few of our colleagues and we're still losing still more, and you find yourself asking yourself the question of, am I next? Wanapochapa kazi, afya ya akili yao inapaswa kuwa timamu. Wengi usahau kuwa wahudumu wa afya pia ni binadamu ambao huwa na hisia. Vyanzo vya matatizo haya vyaweza kusuluhishwa kwa sera, hususan kwa uboreshaji wa miundo msingi katika sekta ya afya. There are times when you go to the counties, you realize that the number of doctors who are being blacklisted with different loans or the CRB are quite a big number because their salaries are not coming on time. Yet they're consistently demanded to be at work. So those are some of the things that have been causing stresses among the workers. But I think even the community looks at us like this small demigods, you know, and sometimes they really push us, and they don't realize we are human too. We cry, we laugh, we get sad, we get happy. Things that happen exteriorly in the environment affect us. When we lose people, patients who we are connected to, we get affected. Aidha, athari ya unyanyapaa huwafanya wengi wa wahudumu ambao wameathiriwa kunyamazia changamoto zao, hivyo kuumia kimya kimya. Ndiposa wengi hata kujitoa uhai. Mfano ni kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi ambaye alipatikana amefariki ndani ya gari lake miezi michache iliyopita. Kama
kama mwathiriwa yeyote wa msongo wa mawazo hakuonyesha dalili yoyote. Most of us who've been in the front line continue to literally every single day, our stories are post-traumatic stress. Literally we face so many forms of violence and traumas at the hospitals. Matukio kama milipuko ya magonjwa kama vile corona pia inaweza changia kuwepo kwa msongo wa mawazo miongoni mwa wahudumu wa afya. I think this depersonalization of healthcare workers and thinking that they're not really part of everyone else in society, or these people are supposed to be able to handle as immense pressure unlike everyone else. I think that's where it starts from, and that's where the stigma really starts from, a very, very primary point before we even get to the pandemic. Wahudumu wa afya wanapozidi kuzama katika bahari ya msongo wa mawazo, kimbilio lao ni lipi na liwapi? The services are available, but to a varied degree. So obviously, if you're the only psychiatrist in Garissa, there's no other psychiatrist to see you in Garissa. And this is a state across this country, in many of the counties, they don't even have one psychiatrist or one mental health provider. So they have to make do with very, very minimal basic services. The solution for this, in my view, is not to create special services for health workers. The solution is to provide services for all Kenyans, to ensure that every Kenyan across this land has access to mental health services. And if we do that, then we as psychiatrists and mental health workers will also have access to the same services. Serikali za kaunti zafaa kushughulikia maslahi ya wahudumu wa afya. Idadi zaidi ya wahudumu yafaa kuajiriwa ili kukabiliana na upungufu uliopo kwa sasa. Vile vile, mikakati yafaa kuwekwa ili kuondoa vyote vinavyoweza kuhatarisha afya ya akili miongoni mwa wahudumu wa afya. Haya tu ni baadhi ya mapendekezo. Gloria Milimu, KTN News. Asante sana Gloria Milimu. Na Rais Uhuru Kenyatta ameongoza taifa kuadhimisha siku ya wanajeshi. Hafla hiyo inaendelea katika kambi ya wanajeshi ya Kahawa Garrison hapa Nairobi. Hebu tupate anayoendelea kujiri sasa hivi kwenye eneo hili. Women, heroes and heroines who have paid a price, and sometimes the ultimate price, in defense of our country, our freedoms, and our way of life. Ladies and gentlemen, as a proud Commander-in-Chief, and indeed on behalf of a grateful nation, I shall never tire of appreciating you for your commitment, resilience, excellence, and sacrifices. On this continent and beyond, you are a point of pride and a role model for other militaries. You are both inside and beyond our borders celebrated for your professionalism and your diligence. As was the case with those in whose footsteps you follow, our forces have contributed to global peace, stability, and sustainable development. While deployed in various capacities in international and regional assignments under both the United Nations as well as the African Union. Through that service, as peacekeepers and protectors of the most vulnerable, you have brought pride to our nation and to our flag. Ladies and gentlemen, the theme of this year's KDF Day is enhancing KDF mission readiness for national security and development in a complex threat environment. Our troops actively continue to undertake counterterrorism operations within and beyond our borders in the face of emerging security threats,
it is noteworthy that terrorist activities and border incursions by non-state actors have significantly reduced thanks to the actions of KDF, as well as our other security agencies operating under the multi-agency framework. Na mtazamaji, bila shaka Rais Uhuru Kenyatta amerejea humu nchini baada ya ziara yake kule nchini Marekani kuendeleza shughuli hiyo ama hafla hiyo ambayo ilikuwa imetengewa siku ya tarehe 14 na kisha kusongezwa hadi tarehe 16 kwa sababu ya ziara hiyo. Lakini kufikia hapo sina budi kuzitamatisha taarifa za Mbiu Wikendi alasiri ya leo. Nimekuwa wako Haria Mwasiwa. Taarifa zaidi itakuwa nakuletea mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo Wikendi. Hadi wakati mwingine tena, kwaheri.